Hi, how are you? Fine, thank you, and you? Nói tiếng Anh như vậy đã đủ mượt chưa? Hello, welcome you to our lesson today, the lesson number 47. Chào mừng bạn đã đến với bài học tiếp theo, bài học ngày số 47. Và hôm nay thì thầy đã chuẩn bị cho bạn một phần vô cùng đặc biệt. Trước hết, xin mời bạn hãy xem một video ngắn nhé. What up, Mr. Han? Did I say come in? I think you did. I mean... Mr. Han, can I please come in? Yes. So what are we doing today? Sam. No, Mr. Han, I told you. I get it, okay? Be respectful. I got it. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000 times, okay? This is stupid. I'm done. They can beat me up if they want to. And you know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu. Xiao What? come here. Check it on. Mr. Han, I already... Check it on. Check it on. I don't have a jacket. Check it on. Be strong. Check it on. Firm. Check it off. Remember, always strong. Check it off. Strong. Left foot back. Right feet back. Left feet back. Pick up your jacket. Ooh, Mr. Focus. Okay. Always concentrate. Left back. Right foot back. Pick up your jacket. Stay. Pick up your jacket. Strong. Hang it up. Hang it up. Hang up. An attitude. Strike. Hang up an attitude. Harder. Harder. Good. But no face. Check it out. Kung Fu lives in everything we do, Xiao. It lives in how we put on the jacket, how we take off the jacket, and lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. Sau khi xem xong video vừa rồi thì bạn có nhận ra điều gì không? Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem video này thì chúc mừng bạn, bởi vì sắp tới bạn sẽ có một bài học vô cùng thú vị.
Còn nếu như bạn đã xem video này nhiều lần thì chúng ta sẽ không thể nào quên được về một cái cậu nhỏ mà trước đó đã từng bị bắt nạt, nhưng với mong muốn là học võ để bảo vệ người khác, cậu đã bắt đầu cái quá trình luyện tập của mình. Sau đó thì cậu tìm được một người thầy của mình mà ở trong video vừa rồi, đó chính là Mr. Han. Và Mr. Han mới hỏi cậu bé rằng là con có chịu được khổ không? Con có sẵn sàng đó là rèn luyện vất vả để mà có được công phu tuyệt vời không? Và cậu bé không ngập ngừng trả lời luôn, yes, là có. Thế và cái cuộc hành trình nó bắt đầu diễn ra. Trong video vừa rồi thì bạn sẽ thấy một phần nào cái quá trình mà cậu nhóc đó luyện tập công phu. Cậu ấy làm gì nhỉ? Cậu ấy treo áo lên, cậu lại bỏ áo xuống, cậu lại mặc áo vào, cậu lại cởi áo ra. Và bao nhiêu lần hả bạn? 1000 times, 1000 lần. Và sau đó cậu ấy thấy rằng làm đi làm lại cái việc này nó rất là nhàm chán, rất là buồn. Và cậu ấy nói rằng I quit, là con bỏ cuộc. Và trước khi mà cậu ấy quyết định là bỏ cuộc thì Mr. Han đã đến và cho cậu ấy thấy rằng là tất cả những cái điều mà cậu ấy đã làm từ trước cho đến bây giờ nó không hề vô nghĩa. Với những cái chuyên gia mà đào tạo trong mỗi một cái lĩnh vực nào đó thì họ đều hiểu rất rõ, để mà chúng ta có được những cái kết quả tuyệt vời, chúng ta sẽ đều cần phải rèn luyện từ gốc rễ, chúng ta cần phải thành thạo. Và cho đến khi bạn có cái gốc rễ chắc chắn thì bạn sẽ phát triển những giai đoạn sau tốt hơn. Và như bạn đang thấy ở trong giai đoạn này, khi chúng ta đang thực hành trả lời phản xạ, cũng có thể là bạn sẽ cảm thấy đôi chút nản lòng, bởi vì hàng ngày chúng ta trả lời đi trả lời lại. Rồi một vài những người khác thì chúng ta gặp phải vấn đề, đó là chúng ta chưa thể trả lời hết tất cả các câu, và bạn cũng có đôi chút cảm thấy đó là buồn về chính bản thân mình và khả năng chưa được như mong muốn. Nhưng sự thật là nếu như bạn tiếp tục luyện tập, bạn tiếp tục đó là treo áo lên, tiếp tục bỏ áo xuống, tiếp tục mặc áo vào, tiếp tục cởi áo ra, thì rồi bạn cũng sẽ đạt đến một cái trình độ mà khi đó bạn sẽ cảm thấy tự tin về chính mình. Như vậy mỗi một ngày khi chúng ta thực hành trả lời phản xạ, tất cả những điều đó là những điều vô cùng cần thiết để giúp cho bạn thành công trong việc học tiếng Anh. Hãy sẵn sàng thực hành cái điều đó hàng ngày, giống như Mr. Han đã nói với cậu nhóc. Everything is công phu. Đó là mọi thứ thì đều là công phu. Và là công phu thì cần phải tập luyện. Chúng ta tập luyện học tiếng Anh cũng giống như bạn tập luyện trong vai trò của một người học sinh, của một người bố, người mẹ, của một người thầy cô, của một người đồng nghiệp, của một người cấp trên. Chúng ta trong cuộc đời này rồi cũng sẽ dẫn dắt một ai đó. Và khi mà mình liên tục mình rèn luyện thì mình sẽ không ngừng tiến lên. Alright, so are you ready for our lesson today? Yes! Yes! Alright, before we go, let's say our incantation. Rồi trước khi bắt đầu hãy nói to câu thần chú chúng ta nhé. 1, 2, 3. I'm a great English speaker. Tôi là người nói tiếng Anh tuyệt vời. Ở trong ngày hôm nay, mục tiêu của bạn đó là hãy bật ra được từ khóa. Hãy bật ra được từ khóa và trả lời thật nhanh những cái câu hỏi. Và nếu như có câu hỏi nào mà bạn vẫn chưa trả lời được thì hãy ghi lại và gửi cho thầy, thì thầy sẽ giải thích cho bạn. Hoặc bạn cũng có thể vào trong phần mục công bố của nhóm, bạn sẽ tìm xem là cái câu hỏi đó là câu hỏi gì trong danh sách những câu hỏi nằm ở phần tài liệu của giai đoạn 2 trong mục công bố mà thầy đã để sẵn ở trên đó rồi. Ok? Yeah. Please stand up. Hãy đứng lên nào, hít một sâu. Thở ra. Smile on the face. Hãy cười tươi nào. Yeah. Lấy ví dụ. It was 5 o'clock and Alan was riding his motorcycle in San Francisco. Ooh. Was Alan riding his motorcycle in San Francisco at 4 o'clock? No, 5 o'clock. Who was riding his motorcycle in San Francisco at 5 o'clock? Alan. Was Alan riding his motorbike in San Francisco at 5 o'clock? No, motorcycle. Đó, chúng ta sẽ bật ra cái từ khóa thật là nhanh. Và hãy nhớ rằng để bạn học một cách hiệu quả thì cần kết hợp được cử chỉ, năng lượng, cảm xúc, di chuyển mỗi khi mà bạn thực hành. Đừng quên đặt camera ở phía trước mặt
để ghi lại quá trình bạn thực hành với phần bài học ngày hôm nay và đăng nó lên trên nhóm nhé. 1, 2, 3, action! Hello, welcome to the mini story for The Race. Let's get started. It was 5 o'clock and Alan was riding his motorcycle in San Francisco. When was Alan riding his motorcycle? Well, at 5 o'clock, right? At 5 o'clock, Alan was riding his motorcycle. Was Alan riding his car? Or was Alan riding his motorcycle? Well, of course, Alan was riding his motorcycle. Where was Alan riding his motorcycle? In San Francisco. Alan was riding his motorcycle in San Francisco. When was he riding? At 5 o'clock. At 5 o'clock, Alan was riding his motorcycle in San Francisco. He was riding down Van Ness Street and came to a stoplight. Who was riding down Van Ness Street? Alan. Alan was riding down Van Ness Street. What was he riding on? On a motorcycle. He was riding on his motorcycle. Was he riding down Market Street? No, not Market Street. He wasn't riding down Market Street. Was he riding down Lombard Street? No, he wasn't riding down Lombard Street. He was riding down Van Ness Street. When? When was he riding down Van Ness Street? At 5 o'clock. At 5 o'clock, he was riding down Van Ness Street. Who was riding down Van Ness Street at 5 o'clock? Alan. Alan was riding down Van Ness Street at 5 o'clock. Was he in a truck? No, he wasn't in a truck. He was on his motorcycle. And he came to a stoplight. Did Alan come to a go light? No. He didn't come to a go light. He came to a stoplight. We never say go light. We only say stoplight. Who came to a stoplight? Alan, of course. Alan came to a stoplight. What was he on when he came to a stoplight? A motorcycle. He was on a motorcycle when he came to a stoplight. Where was the stoplight? Well, on Van Ness Street. The stoplight was on Van Ness Street. Was the stoplight on Embarcadero Street? Or was the stoplight on Van Ness Street? Van Ness, of course, Van Ness. The stoplight was on Van Ness Street. Who
was at the stoplight? Alan was at the stoplight. Which city was Alan in? In San Francisco, of course. Alan was in San Francisco. Where is Van Ness? Well, Van Ness Street is in San Francisco. Of course, Van Ness Street is in San Francisco. Is Van Ness Street in New York? Or is Van Ness Street in San Francisco? Well, of course, Van Ness Street is in San Francisco. Where was Alan riding? He was riding on Van Ness Street in San Francisco. And he came to a stoplight. A red Ferrari pulled up next to him. Did the red Ferrari pull up behind him? No, 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 not behind him. The red Ferrari pulled up next to him. What pulled up next to Alan? A red Ferrari. A red Ferrari pulled up next to Alan. Did Alan pull up next to a red Ferrari? No, no, no. Alan didn't pull up next to a red Ferrari. A red Ferrari pulled up next to him. Where did the red Ferrari pull up next to Alan? At a stoplight on Van Ness Street. At a stoplight on Van Ness Street, a red Ferrari pulled up next to Alan. Was Alan in a red Ferrari? No, no, no. Alan wasn't in a red Ferrari. He was on a motorcycle. Alan was on a motorcycle. What did the red Ferrari do? Well, it pulled up next to Alan. The red Ferrari pulled up next to Alan. The driver was wearing dark sunglasses. So, Alan was wearing dark sunglasses. No, 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 not Alan. Alan wasn't wearing dark sunglasses. Who was wearing dark sunglasses? The driver of the Ferrari. The driver of the Ferrari was wearing dark sunglasses, not Alan. The driver looked over at Alan. Did the driver look behind Alan? No, no, no. He looked over at Alan. Who looked over at Alan? The driver of the Ferrari looked over at Alan. Did Alan look over at the driver? Yes, he did. Alan also looked over at the driver. Who was the driver? Tom Cruise! Tom Cruise was the driver. Alan looked over at the driver and realized that the driver was Tom Cruise. Who was the driver of the Ferrari? Tom Cruise.
Tom Cruise was the driver of the Ferrari. Who was the motorcycle rider? Alan. Alan was the motorcycle rider, and Tom Cruise was the driver of the Ferrari. Who looked over at Alan? Tom Cruise. Tom Cruise looked over at Alan. What was Tom Cruise wearing? Sunglasses. Tom Cruise was wearing dark sunglasses. Was Alan wearing dark sunglasses? No, he wasn't. Alan wasn't wearing dark sunglasses. Tom Cruise was wearing dark sunglasses, and he looked over at Alan. Tom sneered at Alan. Oh no. Did Tom smile? No, he didn't. Tom didn't smile. He sneered at Alan. Was Tom friendly and nice? No, he wasn't friendly and nice. He sneered at Alan. Did Alan sneer at Tom Cruise? Or did Tom Cruise sneer at Alan? Well, Tom Cruise sneered at Alan. After he sneered, what did Tom Cruise say? Well, he said, "When the light turns green, let's race." After he sneered at Alan, Tom Cruise said, "When the light turns green, let's race." Did Tom want to race? Yes, of course. He has a Ferrari. He wanted to race. Alan said, "All right, you're on." Did Alan agree to race Tom? Yes, he agreed. He said, "You're on." Did Tom say, "You're on"? No, Tom didn't say, "You're on." Alan said, "You're on." Alan agreed to race. Who said, "You're on"? Alan. Alan said, "You're on." What did Alan agree to do? Well, to race. Alan agreed to race Tom. He said, "You're on." Tom said, "I'm gonna smoke you, sucker." Did Tom say he would beat Alan? Yes, he did. He said, "I'm gonna smoke you. I'm gonna beat you." Did Tom say he would win? Yes, he said he would win. He said, "I'm gonna smoke you." Who was Tom gonna smoke? Well, Alan. Tom was gonna smoke Alan. Was Tom gonna smoke Schwarzenegger? No, Tom wasn't gonna smoke Arnold Schwarzenegger. Tom was gonna smoke Alan. Was Tom gonna smoke Alan at football, soccer? No, he wasn't gonna smoke Alan
at football or soccer, he was gonna smoke Alan in a race. In a race. He was gonna smoke Alan in a race. Was Tom nice and polite? No, he said sucker. He called Alan sucker. Is sucker a nice, polite word? No, it's not. It's not polite. It's not nice. He said, I'm gonna smoke you, sucker. Alan said, you wish. I'm gonna beat you and your sorry ass car. Did Tom have a very, very nice car? No, he did not have a nice car. He had a sorry ass Ferrari. A sorry ass car. What kind of car did Tom have? He had a sorry ass car. Low quality car. Bad car. Cheap car. Is a Ferrari a nice car? No, it's a sorry ass car. Ferraris are sorry ass cars. Did Alan like Tom's car? No, he didn't. Alan thought it was a sorry ass car. Who had a sorry ass car? Tom Cruise. Tom Cruise had a sorry ass car. Did Alan have a sorry ass motorcycle? No, Alan had a great motorcycle. But Tom had a sorry ass car. Alan and Tom waited at the light. They revved their engines. Vroom, 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 vroom. Who revved their engines? Alan and Tom. Alan and Tom revved their engines. Did they rev their bicycles? No, not possible. They didn't rev their bicycles. Of course not. They revved their engines. What did they rev? Their engines. They revved, vroom, 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 their engines. Tom and Alan revved their engines. Suddenly, the light turned green. Alan and Tom took off. Did Alan and Tom start slowly? No, they didn't start slowly. They took off. They started quickly. They started very fast. Alan and Tom took off. What did Alan take off on? Alan took off on his motorcycle. On his motorcycle. Alan took off on his motorcycle. What did Tom take off in? In his car. Tom took off in his car. Tom took off in his Ferrari. Did they stop or did they take off quickly? They took off quickly. Why did Alan and Tom take off quickly? Well, they took off quickly because they were racing, right? Of course, they took off quickly because they were racing. They zoomed down Van Ness at top speed. Who zoomed down Van Ness at top speed? Tom and Alan. Tom and Alan zoomed
down Van Ness at top speed. When did they zoom down Van Ness? Well, after the light turned green. After the light turned green, they zoomed down Van Ness. Did they zoom down Van Ness before the light turned green or after the light turned green? After, of course. They zoomed down Van Ness after the light turned green. Did they zoom down Lombard Street? No, they didn't zoom down Lombard Street. Which street did they zoom down? Van Ness. They zoomed down Van Ness Street. Tom was winning. But suddenly, blue and red lights appeared behind Tom. It was the police. They pulled him over. Who pulled over Tom Cruise? The police. The police pulled over Tom Cruise. Who did the police pull over? Tom Cruise. The police pulled over Tom Cruise. Did the police pull over Alan? No. They didn't pull over Alan. They pulled over Tom Cruise. Why? Why did they pull over Tom Cruise? Well, because he was going too fast. He was going too fast. They pulled over Tom Cruise because he was going too fast. Who was going too fast? Tom Cruise. Tom Cruise was going too fast. Alan zoomed past Tom. Did Tom zoom past Alan? No. Tom didn't zoom past Alan. Alan zoomed past Tom. Why did Alan zoom past Tom? Well, because the police pulled over Tom. The police pulled over Tom, so Alan zoomed past Tom. Alan was laughing. Ha 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 ha! He yelled, "Better luck next time!" When did Alan yell, "Better luck next time"? Well, he yelled as he zoomed past Tom. When he zoomed past Tom. As he zoomed past Tom, Alan said, "Better luck next time." As he zoomed past Tom, he yelled, "Better luck next time." Who yelled, "Better luck next time," as he zoomed past Tom Cruise? Well, Alan, of course. Easy, right? Alan yelled, "Better luck next time," as he zoomed past Tom. Alan was the winner. Okay, that is the end of the mini story for The Race. Very good job. Sau khi bạn thực hành xong 2 lần với phần mini story, phần trả lời hỏi đáp, thì hãy dành thời gian thêm để bạn nghe bị động với những cái tài liệu liên quan của bài The Race, như là phần audio, phần vocabulary, phần point of view nhé, để học sâu và hiểu rõ hơn về nội dung bài học. Và sau đó thì hãy thực hành với phần nghe chủ động.
Phần nghe chủ động có thể một ngày bạn chưa thực hành hết tất cả 5 bước mà thầy chỉ cho bạn, thì bạn cũng có thể chia ra làm 2 ngày. Với một người thể lực tốt thì họ có thể leo trong vòng 1 giờ đồng hồ là có thể lên đến đỉnh núi. Nhưng nếu thể lực của bạn mà không thực sự là tốt, bạn cũng có thể leo 2 giờ, không thành vấn đề. Điều quan trọng đó là bạn vẫn tiếp tục tiến lên. Enjoy making progress every day and you'll improve. Và hãy tận hưởng cái việc đó là tạo ra những cái sự tiến bộ mỗi một ngày, và rồi thì bạn sẽ cải thiện thôi. Bye for now.